Hi guys, what is up? Welcome back. എല്ലാവരും പ്രേക്ഷകർക്കും CODയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സോ നമ്മൾ വേൾഡ് വാർ 2 ആണ് കളിക്കുന്നത്. ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. ഇന്നാണ് സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രീവിയസ് ഗെയിം പ്ലേസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഗോ മാൻ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് ആണ്, ബട്ട് അതിന് മുമ്പ് ഗെയിം സൗണ്ട്സ്. ഓക്കെ, ഗെയിം സൗണ്ട് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. And everything is fine. July 26th. Okay. We're holed up in a farmhouse outside of Marigny. Oh yeah. I close my eyes thinking of Hazel, but end up having the dream again. Right. So ഇന്നലെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫാമിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു വീടിൻ്റെ അവിടെ തങ്ങാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. അതിനുശേഷമുള്ള സ്റ്റോറിയാണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് മിഷൻ. ഞാൻ സെയിം ഡിഫിക്കൽട്ടിയിലാണ് കളിക്കുന്നത്. Wow, what the heck was that? Yeah, that sounds so like override. Hey Juice, what's up man? Welcome to live stream bro. How you doing? Pretty much. Can't seem to shake it. This is a new character now. I'm good now. You get some rest. No. I have to show Pearson I'm ready. I don't care what he says. You ain't got nothing to prove. Yeah, well, I'm tired of taking his shit. Back home, you want to settle something, you do it head on. It's the only way to earn respect. Understand that? Believe me, a man has to fight his own battles. But respect don't mean a lot if you get yourself killed. Just glad you got my back. Besides, good old St. Michael's watching over us, so we got nothing to worry about. Didn't realize you guys believed in that stuff. I'll take all the help I can get. So are you gonna tell me about that dream? Or what? Right. Oh shit. Wolves had been... Vivek, hi Vivek, what's up? Me and my older brother Paul were hunting them when we got cornered. Holy shit, whoa. I'm trying! Come on. Damn, this looks so amazing, man. Look at the graphics, guys, now. I'm sorry, Paul. Listen good, kid. It's only natural to be scared. We need to head home, baby brother. From that day on, I swore I'd never let Paul down again. But now it's not just him I gotta live up to. It's Pearson. Pearson, I don't know. Get to cover! Like I'm the boss in the bit or not? The Turner will lead the maneuver element into the square. Our job is to lay down suppressive fire from that church. Any questions? Good. I have a Take question. the church, okay. Save them up, Styles. You win a gold star. Let's go. Objective updated. Okay, let's go. Move. I need cover fire on the left. Everyone else, right. Secure that house. Moving up. I'll cover you. Alright, easy. Let's move. Oh, what the heck? I'm ever in the shooting there. Nice one. Cover fire from the left! Enemies on the second floor. What the? Wow. Okay, nice. That was nice, man. Better than I thought. I need cover fire on the left. Oh wait, let me check the rifles on the left. Secure that house. Moving up. I'll cover you. Southeast. Let's go. He's leaving cover. Weapon done. More targets for mortar. Oh, too much damage is. Coming at us. After one, and there's one guy. Headshot. Nope. That was nice. Slow. Oh wait. Finally, I got the rifle. The rifle. Kitty firing card in the window. Okay, here we go. Nice shot. What the heck? Like, I don't have this. Okay, I got the bullets in there. Okay, slowly move here. He's down. Rear guard.
way from the left! Enemies on the second floor! Kandu. Enemy infantry! Shoot me to there! Get ahead! I'm making a break! Now! Moving in from the side! ഇവിടുന്ന് അടി കിട്ടുന്ന ഓ ഷിറ്റ് yeah, sorry, one second, I need a gap. Toss it out, a grenade! Come on, I need cover. Damn it. I'm gonna order the wait. They're trying to get over! In the bomb! House is clear! Push to the church! Bomb. On the street! Okay, one down. Reload, wait. Just hold on. Wow. By the sandbag! Daniels! You can up the artillery! Zero in! Shit, man, damn it. Lobbing a grenade! Enemies moving! One down. Oh, down over them. I got him! Let's move. Damn it. അത് നമ്മുടെ ടാങ്ക് ആണോ അല്ലല്ലോ Grenade! Grenade out! They've got the whole street locked down. We need smoke out there. Okay. Contact! Shit, man. അവനെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കുക I got you! Contact! Come on. Coming in! Get me to cover! Move up! Hang in there, buddy! I'm coming. Wait. I'm good, thanks! Grenade out! ആ ടാങ്കിലൊക്കെ പൊട്ടത്തുമില്ല എത്ര ബോംബ് ആയിട്ടു Enemy breaking from cover! Good. Target at Nice shot. 12 o'clock! Infantry in the open! Got him! Infantry! Okay, കൊടുത്തു Enemies inbound! Daniels, get on the half-track MG! Damn it. Holy wolf, wow. Okay, here we go, start. Wow. Damn it. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും Got him! Target at 12 o'clock! Enemies inbound! Daniels, get on the half-track! Give me the position! സോറി മാൻ അതെനിക്ക് നോക്കണം ലൈക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് എനിക്ക് അടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഓ ഇറ്റ്സ് അപ്പ് ദേർ ഓ മണ്ടയ്ക്ക് നോക്കിയാൽ ഫുൾ ആൾക്കാരാണ് വാവ് വാട്ട് ദ ഹെക്ക് മാൻ എവിടുന്ന് അടി കിട്ടുന്നേ നൈസ് വെരി നൈസ് എവിടുന്ന് അടി കിട്ടുന്നേ Enemies inbound! Daniels, get on the half-track MG! Defend the area, okay. I understand, but അടി എവിടുന്ന കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് What the? എവിടുന്ന അടി കിട്ടുന്നത് ലൈക്ക് എനി ഐഡിയ ലൈക്ക് 3 പ്രാവശ്യം കളിച്ചു ലൈക്ക് ഇവിടെ കുറെ പേരുണ്ട് Enemies inbound! Daniels, get on the half-track MG! കേറാം ബട്ട് എവിടുന്ന് അടി കിട്ടുന്നതും കൂടി പറയാം ഓ വിയർഡ് മാൻ ലൈക്ക് ലൈക്ക് ഒന്ന് ഗൺ നമ്മുടെ ഓവർ ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്
രണ്ടാമത് എവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല. അവന് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. കുറച്ച് പേര് മണ്ടക്കുണ്ട്. ബസൂക്ക പിടിച്ചോണ്ട് കണ്ടോ. ആൻഡ് എംജിയിലേക്ക് കയറാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ. ബട്ട് കുറച്ച് പേര് മണ്ടയ്ക്ക് നിൽപ്പുണ്ട് ബസൂക്ക വേണ്ടിയിട്ട്. അവരെ ഒതുക്കാനാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. I don't know എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. Got him! Well, infantry! Toss it! Enemies inbound! Thank you. Daniels, get on the half-track MG! Sergeant, give me the position! Contact! Catch! Throw the grenade! Toss it out, a grenade! I need more. Excuse me, sir. Where is it? Wow, okay, 1 second. Wow, I don't have ammo. Thank you, sir. I don't have ammo now. Wow, that's so funny. Ammo illa. I got a shoot ചെയ്യേണ്ട പോലും അറിയില്ല. ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബസൂക്കമായിട്ട് കേട്ടോ. ഡിഫിക്കൽട്ടി അല്ല ബ്രോ. ലൈക്ക് സീ ഐ ഷോ യു വൺസ്. സീ ഒന്ന് നമുക്ക് അടി കിട്ടുന്നത് ആ മണ്ടയ്ക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ താഴെയാണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അടി കിട്ടുന്ന മേളിൽ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് വേണം. താങ്ക് യു. Use some help! Let me know the position! Throw the grenade! Oh, like, see, കേറാതെ തന്നെ കാര്യം നടന്നു കേട്ടോ. Damn. Rally by the church door. Okay, Daniels. Okay. You take the door. നമ്മൾ കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, എനിവേസ് ഞാൻ അവിടെ കയറുവാണ്. സോ അവിടെ നമുക്ക് വിട്ടുപോയത്. അവിടെ കയറാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ഡയറക്റ്റ് ബോംബ് ഇട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. Where'd they go? They must have run when they heard us coming. Crowd sent some supplies. Stock up. Emos. I think like Shit! MG on the second floor. Get to cover. Get down! Get down! Second floor. Coming from the back. Got one! I'm dead. Fuck. Alright. Okay, let's go. Do this. Oh no, I'm dead. Fuck. No, I'm dead. Fuck. Whew. Rifle. Reload, damn it. Thank you. But see, good reload, nice. I didn't, but thing is. Okay, I'm down. Not a slow item moving. Easy, thank you. Oh shit, fire thrower. Fire thrower, damn it. No. Run. Watch your flank! Okay. Cover me. Easy, boy. Okay.
Okay, it's down. Oh, മേളിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. Okay, let's get. Let's go! Get after him! Hey buddy, what's up? ഇവിടെ ജംഗിളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. Okay. Shit. Okay. Oh, okay, I'm dead. എൻ്റെ ഉണ്ട പോലും ഇല്ല ഇവിടെ. No, I need some ammos, man. Damn it. ഇടുന്നില്ലേ? Wait, എടുത്തുണ്ടോ? Wait, one second. Thank you. I need more ammos, sir. എങ്ങനെ പോയി എടുക്കണം? Oh wait. Daniel, check that door. Huh? Okay, so അങ്ങോട്ട് പോയാൽ കുറച്ച് ammos ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകാം. ഓക്കെ? അവിടെ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ കവർ ചെയ്ത് എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് കളിക്കാം. വെറുതെ പോയി അവിടെ റിസ്ക് എടുത്ത് കണ്ട. ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി നൈസർ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇനഫ്. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. We need eyes on those guns. ഓക്കെ, സോ ഞാനും ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ബാക്കിയുള്ളവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നു. But let's see, one second. Anything I'm missing here? No, nothing. Okay. Move it to the door. Hopefully. Krauts are down on our fighters. Suspect, Aiello, get out there and hit those guns. Good. Damn it. Hey, Juice, what's up? Crazy Star Gamer. Hey, man. Just glad it's gonna be you up there. No pressure. Don't worry, I've got your back. You better. Alright, let's go. Everybody up the stairs, let's move. Get to the ladder. Hope nobody's scared of There's a heights. ladder. Would it matter? Come on. Nope. Come on, man. Get her. Whew, damn. Hi, guys. Bro, WhatsApp group link undo. Yes, bro, ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ബ്രോ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ അയച്ചാൽ മതി. Eyes on Zussman, get ready. All right, they're moving. Okay. Where are they actually? Oh, it's up here. Wait. Lay suppressive fire so they can take out those flak guns. Crouch for the burning car. It's down here. Okay. Clear those crowds blocking Zussman Oh. from the AA gun. Snipers in the building. Oh, ghillie suit. Ghillie suit. Wow, അടിപൊളി. അടിപൊളി ഷോട്ട് ആയിരുന്നു അല്ലേ? They got him pinned. Finish him off. He's not down. Okay, down. One more. Where is he? Okay, he's down. Left flank. Okay, done. There's another AA gun in the courtyard. It's unmanned. Keep an eye on it. They made it to the flat gun. Flamethrower. I see him. Oh, wait 1 second. Reload ചെയ്തോട്ടെ, man. Wait, where's... Take out that flamethrower. Flying, sir. Knock off the rest. Fire! Come on. Reloading ആണ് ഉടുക്ക്. Where is he? Focus. ഒരുത്തനെ കൂടി കണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. Yes. ഇവിടെ കണ്ടുണ്ടാവും. Got him. Aiello and Zussman need covering fire. Oh, someone is fire ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Wait. You failed to protect you. What the? Eyes on Zussman. Get ready. All right, they're moving. Lay suppressive fire so they can take out those flak guns. Crouch for the burning car. Clear those crowds blocking Zussman from the AA gun. Got him. Oh, reloading. Fritz, get ahead of him. Snipers in the building. Snipers. One down. Two more. Enemy, second floor. Two. He's down. Clear him a path. Germans, left flank. There's another AA gun in the courtyard.
It's unmanned! Keep an eye on it! Get close! Pop up the rest! Firing! Damn it, wait. 1 second, man. Correct headshot കൊടുത്താലേ കാര്യം നടക്കത്തുള്ളൂ. Sussman! 2 more! Breathe! Oh man, damn it. Come on. Where is he? Protect our boys! Clean shot! They did it! Damn. Like last time, no. Let them in! Half tracks moving into the square! They're pinning our boys! Hit the turrets! Take them out! This thing is so... Fire on the MGs! Wait. Aiello and Sussman need covering fire! Nice shot ആയിരുന്നു. ഓ കഴിയല്ല. They're getting closer to the flak guns! Crowds on the rooftops! Can't let them hold the high ground! Good one, Daniels! They got Sussman pinned! Reload. Protect our boys! Flying. Got one! Okay, good. Let's go. Oh, ദാ അവിടെ അടുത്ത്. The end of the street! You gotta stay focused! They're taking fire from behind! Damn it. ഓ ബാക്കിലുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. They're getting surrounded! He's wounded! Germans got him surrounded! Near miss! Oh, come on. Oh shit, damn it. Take him out! Focus! The hell was that? Must be Turner! Keep at it! Cover them so they can support Sussman! One more guy. Oh, he's clear. Okay. I think like it's clear. Woohoo! Okay, number 10. Okay, good. Everyone out now! Wow. Get him! Oh shit. Oh shit. ആ എല്ല് വരെ കാണായിരുന്നു. No. Look out! Get out of the way! No. Shit. Get out of there! Okay. Hurry! Shit. Okay, let's go. Damn it. Okay, പിടിച്ചേക്ക്. Oh no. പക്ഷിട്ട് ആ ബെല്ല് മണ്ടയ്ക്കൊന്ന് വീഴുമെന്ന് എന്റെ സംശയം. Fuck, come on. Oh, damn it. Move. Damn. Oh, shit! Come on, go! ഓട്. എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന്. Oh shit. Damn. ആ drum gun കൊള്ളാം കേട്ടോ. See wings on me, Private? No, Sergeant. That's because I'm not your very fucking godmother! God damn it! I just lost 2 good men! ഒരു ലൈക്ക് വല്ലാത്തൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. Pull it together and take out those guns! ചൂടാവും ബട്ട് അവൻ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും. You know. I don't see Sussman! God damn it! They were together before it collapsed! What the heck? Best we can do now is hold this position! ഏതിട്ടാ പോണ്ടേ? Can't let those scraps up here! Got extra grenades if you need them! Okay, I saw you. He's down! Come on, they need cover fire!
got extra smokes and grenades! Throw the grenade! That gun is still live! Send them this way! Coming at you! They're rushing the stairs! Rounds are gonna try to overrun our position! Oh man, damn it! Best gun I did. Grenade! Okay, Marikyo. Oh, nice work. Sergeant, give me the position! Okay, go to Jala. Nice work. Oh, this is fast gun. Nice. Now. No. I killed him. Shit. Damn it. I don't see Still message it. Okay, bro. They were together. All right. Best we can do now is hold this position. Right. Now Let let me. those traps up here. For grenades if you need them! Get ready. Hold your position. Enemies moving! Grenade out! I need cover fire. Suppressive fire. Enemy fire. It's still alive. Lobbing a grenade. Advancing! Target! They're rushing the stairs! Rounds are gonna try to overrun our position. Use the flamethrower to push them Oh, shit, I'm dead. They're exposed! Oh wait, what is this? Thank you. You can do better things. Enemy breaking for Ground cover! position spotted. Come on, Mimba. Good one. Cover our left flank. Coming in from the southwest! Okay. Enemy spotted. We're making a break. Alright, take this. Taking fire on the right! On the left. Yes, sir. Oh man, back in the. Wow, എനിക്ക് എവിടെ നാടി കിട്ടി. Damn it. Damn. Tough one, high bro. I don't see Sussman. God damn it. They were together before it collapsed. Engage to the enemy. Now hold this position. Grenade out. Have those crabs up here. Got extra grenades if you need them! Thank you. Get ready. Hold your position. Come on, man. ഫയർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Suppressive fire. Keep firing. That gun is still live. Straight ahead! They're exiting cover! They're rushing the stairs! Grenade! Rounds are gonna try to overrun our position. Use the flamethrower to push them back. Got it. Where is the flame man? Okay, here we go. Okay, nice. Show me that. Take a shot. Enemy moving ahead! ഇപ്പൊ വരാം. Sergeant, give me the position. Okay, there. On the left. Yes, sir. Oh, I'm dead. Fuck. Alright, I'm down ആയിട്ടില്ല. Thank you, sir. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പോട്ടാ പോകണ്ടേ. Throw your signal smoke, Daniel. No, ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല.
Where's my... Harbor red smoke, Daniel! Smoke out! ഞാൻ വേറെ എങ്ങോട്ടാ പോയത്? സ്മോക്ക് വേറെ എവിടെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? You want him to bomb our position? Hold them off till the P-47s get here. Hold your position! P-47s are coming in! Damn. ഞാൻ വരെ തിരിച്ചു പോയാ? ആദ്യം ഒരു അബദ്ധം പറ്റി. ലൈക്ക് ഓടി നടക്കുമായിരുന്നു രണ്ട് സൈഡ്. ഒരു സൈഡ് നിന്നാ മതിയായിരുന്നു. He's good. I got it. Good work, man. You gave it everything you had. I think he's fine. Like, on the run. That was some damn fine soldiering. I'd say they came through pretty well, wouldn't you, Sergeant? Maybe you were wrong about them. You've been holding out on me, boys. I've been way too easy on you. Well, now we're gonna find out what you're really made of. I think like idum കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. Hitler's head Really? on a silver platter. He complained about 32 minutes. Wow. We keep So, wish to hi, bro. today. War will കൊള്ളാലോ ഒന്ന് man. Wow. That's why we gotta make the big ഒന്ന് പറയാവോ ബ്രോ? എന്താണ് ക്രേസി ഗെയിം സ്റ്റാറിന് അറിയേണ്ടത് ബ്രോ? പറഞ്ഞോ. Sanctuary, okay. We captured Marigny. Oh yeah, Germans it's are completed. retreating as fast as we advance. But we're in Pearson's crosshairs more than ever. I'm just shouting, hey, what's up? Deliver and then some. എന്താ ഉണ്ടായത്? ഇതൊരു വേൾഡ് വാർ 2 രണ്ടാം മഹായുദ്ധം, യുനോ? യാ, അത് തന്നെ. അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണിത്. FIFA പ്ലേ സപ്പോർട്ടർ GTA 5 ഓൺലൈൻ കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? അൾട്ടിമേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോ അങ്ങനെയല്ല. ലൈക്ക് നമുക്ക് ലൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഓൺലൈൻ കളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരാളുടെ ഗെയിം കളിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം. അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി ഷെയർഡ് ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ആളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. രണ്ടുപേരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ അതാണ് ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് നമ്മുടെ FIFA പ്ലേ സപ്പോർട്ടർ ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മാധവിൻ്റെ കൂടെ. യെസ്, ഗെയിം പാസ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആണെങ്കിൽ. ഗെയിം പാസ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഐ തിങ്ക് ലൈവും കൂടി വേണ്ടി വരും അല്ലേ? എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ശരി, എനിക്ക് വലുതായിട്ട് അറിയില്ല. ബട്ട് rate this mission man. Yeah, okay. Okay, 8 out of 10 man. ഇത് കുറച്ച് ലൈക്ക് ഹാർഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഈസി ആയിരുന്നു. ബട്ട് ചെറിയ ഏരിയയിൽ ഞാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. സ്പെഷ്യലി ഇത് ആ മെഷീൻ ഗൺ ഉള്ള ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ. ലൈക്ക് അവർ കയറാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എപ്പോഴും ലൈക്ക് ബ്ലാസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ സാധനം അവർ ബസൂക്കയിട്ട് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ കയറാതിരുന്നു, ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടി ബോംബിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കി. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈക്ക് സർവൈവ് ചെയ്തത്. അതാണ് സംഭവിച്ചത്. ബട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ് ആയിപ്പോയി ഇടയ്ക്ക്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ലൈക്ക് അവർ പറയുന്നുണ്ട് കയറാൻ, ഞാൻ കയറുമ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ആക്സസ് പോയിന്റ് ആണോ അല്ല ഹെഡ് പവർ ആണോ? വാവ്. യൂസിങ് ഗെയിം പാസ് അൾട്ടിമേറ്റ്. ഓ യേ, ഓക്കെ. ഞാൻ ലൈവാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് എടുത്തു. സോ ലൈവ് ഇനി എക്സ്പയർ ആവുന്നിടം വരെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് എനിവേസ്, സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വെച്ച് ഡൺ. സോ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ നെയിം? സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ്. യാ ഓക്കെ. സോ വല്ലാത്തൊരു സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് ആയി. SOE ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ്. സോ എന്തായാലും നാളെ എപ്പിസോഡ് കാണില്ല. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഉള്ളത് സൺഡേ ആണ്. സൺഡേ, മൺഡേ, ട്യൂസ്ഡേ, വെനസ്ഡേ. സോ ഈ 4 ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് കളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത ഗെയിം ഉണ്ടല്ലോ, അതും ഞാൻ സൺഡേ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് എല്ലാം സൺഡേ, മൺഡേ, ട്യൂസ്ഡേ, വെനസ്ഡേ. സോ ഈ 4 ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. തേഴ്സ്ഡേ, ഫ്രൈഡേ ആൻഡ് സാറ്റർഡേ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലേ ഗെയിംസിലായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി. സോ നാളെ ഞാൻ ഫോർസ കളിക്കുന്നത്. ഫോർസ അല്ല, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഫോർസ ഡേറ്റ് മാറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഫോർസ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഫ്രൈഡേ തന്നെ ആക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാനുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ, നോക്കട്ടെ. ബിക്കോസ് ദ തിങ് ഈസ്, നമുക്ക് ക്രൂ 2ൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നത് വെനസ്ഡേ ഈ നൈറ്റാണ്. ലൈക്ക് വെനസ്ഡേ ആണ് വരുന്നത്. സോ ആ ഒരു വെനസ്ഡേ ഉള്ള അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് തേഴ്സ്ഡേ കളിക്കാമെന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഫോർസയുടെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും വരുന്നത് തേഴ്സ്ഡേ ആണ്. സോ തേഴ്സ്ഡേയിലുള്ള ഗെയിം പ്ലേസ് നമുക്ക് ഫ്രൈഡേയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട്. സോ ചെറിയൊരു സ്വിച്ച്. സോ അതാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം 2 ഗെയിമിൽ നമുക്കൊന്ന് കളിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആൻഡ് 2 ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. സോ അതാണ് മെയിൻ തിങ്. ബട്ട് എനിവേസ്, എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നവരോടും ഞാൻ പറയാം. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പ്ലാനിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഡേറ്റ് ഒക്കെ. സോ യാ,
ആൻഡ് യാ ലെറ്റ് മീ നോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വേണ്ടി വരുന്നു തോന്നുന്നു. ബിക്കോസ് കുറേ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ റീട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. ബട്ട് എനിവേസ്, സോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? നിങ്ങൾ എന്താണ് റേറ്റിംഗ് തരുന്നത്? നമ്മുടെ ജ്യൂസ് പറയുന്ന പോലെ ജ്യൂസിന് എന്താണ് റേറ്റിംഗ് ബ്രോ? പറയൂ ബ്രോ, ഗെയിം പ്ലേ എന്താ കണ്ടിട്ട് ആ അഭിപ്രായം എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ആൻഡ് പൊളി മാൻ, താങ്ക് യു. നാളെ ഏത് ഗെയിം? നാളെ ഞാൻ കളിക്കുന്നത് ഫോർസ ആയിരിക്കും ബ്രോ, ഫോർസ. ആൻഡ് നോക്കട്ടെ, മോർണിംഗ് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെയ്യാം. ബട്ട് ഞാൻ സ്റ്റോറി റിലേറ്റീവ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ലൈക്ക് ഓൺലൈൻ ഗെയിംസോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഗെയിംസ് ചെയ്യണം. യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കളിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഗെയിംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്. ബിഫോർ പ്ലേ സപ്പോർട്ടർ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ബ്രോ മാധവമായിട്ട് ഓൾറെഡി ഷെയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. വിഷ്ണു എസ് കൊള്ളാം മാൻ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാൻ. വിഷ്ണു ബ്രോ, ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ബ്രോനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ തെറ്റാണിക്കും. ബട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ബ്രോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഐക്കൺ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുക. ഓൾസോ എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക. ലിങ്ക്സ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈസി, ഓക്കെ, ഈസി ബിസി. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വാങ്ങട്ടെ. ആൻഡ് നമുക്കിനി അടുത്ത ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ കാണാം. ഞാൻ മിക്കവാറും ഒരു ലൈവ് സ്ട്രീം കൂടി എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് അറൗണ്ട് ലൈക്ക് ഇന്ത്യൻ ടൈം 10:30 ടൈമിലൊക്കെ ക്രൂവിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബിക്കോസ് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കളിക്കും. മൂഡുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യാം. അതർവൈസ് റാൻഡം മിഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും, ലൈക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള. ചിലപ്പം ഒരു മിഷൻ തന്നെ 2-3 പ്രാവശ്യം കളിക്കേണ്ടി വരും. സോ അതായിരിക്കും ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് നോക്കട്ടെ, മൂഡുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ബട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ THX ചാനലിൽ ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. THX സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അവിടെ ഞാൻ ഇന്ന് കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് കളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് യാ, നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ വെച്ച് കാണാം. ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ് വൺസ് അഗെയിൻ. ആൻഡ് യാ, ലവ് യു all. And peace out. Stay safe. Stay home. Okay? Peace.